Hey everyone, welcome back to Rio Academy. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ? ಆರಾಮದಿರಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಏನಂದರೆ, ಹಾಯ್ ನಿಖಿಲ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮೈ ಬಾಯ್? ಸೊ ಯಾ, ಫೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನೀಗ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೈ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾ, ಬೈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನಾನು 2 days ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೈಟ್? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 29th ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಫಾರ್ 12 marks. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? And in the similar time, like we made that for future profit on capital reserve ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಗದ್ದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೈಸ್, ಯಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದ proper again the question, you will end up getting less marks, so bad. All right, so yes, MCQ no ide. MCQ questions kinta jaasti iga I want to solve the problem that you can expect for your exams. Chalo, are you ready? big ಹೇಳಿ, share ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, so that I'm expecting whole Karnataka should join live and learn live. ಸೊ ಇವತ್ತು 3 questions ಆದ್ಮೇಲೆ 1 marks 2 marks everything I will be covering, correct? So let's start. So guys, first question ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ? Here it is. ಬಾರಪ್ಪ ಬೇಗ. So guys, here is the first question, today's first question. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಯಾ, let's begin now. Hi Prithvi, how are you? ಚಲೋ, let's start. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೋನಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ 10,000 equity shares ಆಫ್ 100 ಇದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಡ. 1 second, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಯಾ, yes, here is the question, my dear student. ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ 40,000 shares ಆಫ್ 10 each ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫ್ 2 per share ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು 10 + 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? 10 rupees ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 2 rupees ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ 2 ಇದೆ, ಹೌದು? ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, they are issuing how many shares? ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. you need to understand in this way. Company is issuing how many shares? 40,000 shares they are issuing at the rate of 10 each. that means company ಗೆ ಬೇಕು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 4 lakh rupees they need. but they are issuing at 2 premium ಅಲ್ಲ, they are issuing at 2 premium ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, additional 40,000 right into 2 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 80,000 ಅಡಿಷನಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,80,000 ಇವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಸರ್? ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಲ್ರೈಟ್, and we have allotment and we have first and final call. all right, first and final call. ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ 2 rupees ಇದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ 2 ಇದೆ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. ಈಗ 6 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, 6 ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 6 ಹೆಂಗ್ ಬಂತಪ್ಪ? ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 6 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ನೋಡಿ ಈಗ 6 ದಲ್ಲಿ 4 rupees ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, 2 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯಿತು. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ 4 ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 4 ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 40,000 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 80,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಈಗ ಎಸ್ 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 40,000 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ 1,60,000. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 40,000 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ 80,000. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ 2,40,000 rupees ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನು ಕಾಲಿಗೆ ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ 4 rupees ಇದೆ. 4 into 40,000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1,60,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? 4,80,000 ಇವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ನಿಖಿಲ್, ಪೃಥ್ವಿ, ಎಸ್ ವೀರಣ್ಣ, ಸಾನಿಯಾ, ಪ್ರೀತಿ, ಅಬ್ದುಲ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನೌ ವಾಟ್? ನೌ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? ಆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂಲಿ ರಿಸೀವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು, ರೈಟ್? ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ 2,000 ಶೇರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏನು 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2,000 into 4 ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 8,000 rupees, ರೈಟ್? 8,000 rupees ಇರ್ಲಿ. that we are not collecting. So that means ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶೇರ್ಸ್. ಹೇಗೆ? 8 per ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೀ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದಂತೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂಡ್ ರೀ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ at the rate of 8 each. That means 16,000 they are collecting. ಇರ್ಲಿ, that is different story. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ 2 entry, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ 2 entry ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ 2 entry. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ 3 entries ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ ರೈಟ್ ನಾವ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾ ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ನೋ ಡೌಟ್? ಚಲೋ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಏನು ಕೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್, ಏನು? ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ Company Limited. Okay na? Eastern Company Limited. So date, particulars, ledger folio, right? Yes, you have to put the ledger folio compulsory. Debit and idagutte credit. Bega columns hakidi makle, so that I can start the problem. First enagutte? First entry ಏನು? bank account is debited to equity shares alwa, right? Equity share application account ಏನಾಗುತ್ತೆ? yes, being how many? 40,000 shares. application money received ಅಲ್ಲ? application money received on ಎಷ್ಟು? 40,000 shares at the rate of 2 each. ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 80,000, ರೈಟ್? ಇದಾಗುತ್ತೆ 80,000. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಏನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಖಿಲ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಗ ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಹೌದಾ? ಟು equity share capital account, right? equity share capital account.
ಬೇಗ 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 ಬಚ್ಚೋ, ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿ. ರೈಟ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, that is 80,000 and 80,000. No doubt, no doubt. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಚ್ಚು? ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚಲೋ, ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, equity share allotment account is debited, correct? ಹೌದಾ? 2 equity share capital account, 2 security premium account. ಓಕೆ, ಈಗ 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 ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಗೈಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, 4 rupees ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, 2 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 1,60,000 and 80,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಯು ಲಿವ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, 6 rupees ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 rupees ಅಂತೆ. ಸೊ 40,000 ಶೇರ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, 40,000 ಶೇರ್ಸ್. ಈಗ 40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 6 ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,40,000 ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ 40,000 ಇಂಟು 4, ರೈಟ್, ಇಂಟು 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,60,000 ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40,000 ಇಂಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಗ ಅದು? ಎಷ್ಟು? 80,000. ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಏನಿದೆ, ಡ್ಯೂ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡ್ಯೂ ಆನ್ 40,000 ಶೇರ್ಸ್ at the rate of 6 each, including premium at 2 per share. ಇದು ನರೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಚಲೋ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು equity share allotment account, 2,40,000. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, 2,40,000. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ? ನರೇಶನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್ ಎಸ್, ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಡೌಟ್ ಏನಿದೆ ವಿಶಾಲ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೌಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ನಿಖಿಲ್, ಪೃಥ್ವಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ನೋ ಡೌಟ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೇ 4 ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಏನಂತೆ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ವೈ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್? ನಿಖಿಲ್, ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ DR2 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ನೋ ಮಗ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದಿಸ್ ದ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಮನಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಫೋರ್ತ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ.
ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ. Equity share first and final call account is debited to equity share capital account, right? Being 40,000 equity share first and final call money ಡ್ಯೂ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಡ್ಯೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. That is supposed to be expected. Hi Sanchi, where are you beta? 40,000 shares at the rate of what? At the rate of yes2. First call money, first and final call money ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 each ಇದೆ, ಹೌದಾ? 4 each ಇದೆ. So at the rate of 4 each ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,60,000, 1,60,000. Clear? Understood? ಚಲೋ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೌ ದ ಮೇನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ರಿಪ್ಲೈ ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಾಂಚಿ, ಪೃಥ್ವಿ, ನಿಖಿಲ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಗಾನಿ, ವಿಶಾಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ರಿ ನೀವು. ಪ್ರೀತಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಚಲೋ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಈಗ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ನೋಡಿ. ಟು ಆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್? 2,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 2,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು? ಎಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? 2 equity share first and final call account. ಈಗ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಬಚ್ಚೋ, ಲಿಸನ್ ಬಚ್ಚೋ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಎಷ್ಟು? 40,000 minus 2,000 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ my god, 40,000 minus 2,000 ಇದಾಗುತ್ತೆ 38,000. ಕರೆಕ್ಟ್? 38,000 at the rate of 4 each ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬೇಗ ನೋಡಿ. 38,000 into 4 ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1,52,000. 1,52,000. ಡನ್ ಸಾನಿಯಾ? ಚಲೋ, ಈಗ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಏನಪ್ಪ ಅದು ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ? equity share capital account is debited, ಹೌದಾ? equity share capital account is debited to share forfeiture account. Correct? Share forfeiture account to equity share first and final call account, because final call money ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಹೌದಾ? My dear student, tell me how many shares you are cancelling here? How many shares you are cancelling? 2,000 shares. What is the rate? 10 each. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20,000. Correct? Why we are cancelling? Because he has not paid 8,000. Agreed? He has not paid 8,000. 8,000 ಅವನು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲಂತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ how much he has paid? 12,000. Yes or no? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, he has not paid how much? 2,000 shares at the rate of 4 each. He has not paid. Correct? That means 8,000 he has not paid. Out of 20,000, 8,000 pay ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2,000 pay ಮಾಡಿದಾನೆ. ಹೌದಾ? Yes. So yes. Okay, very good. Being, my dear student, being 2,000 shares ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? are forfeited.
for non-payment of first and final call money. Correct? Okay na? Great, very good. So guys, this is the way you have to write it properly, neat agi present ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ 8th ಎಂಟ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ 8th ಎಂಟ್ರಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್? 8 per share. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್? 8 per share. ಹಾಗಿದ್ರೆ 10 rupees ದ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ವೆನೆವರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. 2000 shares at the rate of 2 each ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 16,000 ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರೀ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಏನಂದ್ರೆ 2000 shares ಇಂಟು 2 rupees, ರೈಟ್? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 20,000, ಬರ್ತಾ ಇದೆ 16,000. ಸೊ 4,000 ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಏನು? equity share capital account. Yes to sir? Yes my dear student, 20,000. Yes my dear student, 20,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನು? 2000 shares are right reissued at 8 each and balance is adjusted from for future account. Okay na? Is that clear? Bega ಹೇಳಿಪ್ಪ. Perfect. No doubt. So last entry ಏನಾಗುತ್ತೆ? Last entry, tell me what is the profit? ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. See, listen my dear student, there was a balance ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಎಷ್ಟು? 12,000. ಇವಾಗ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 4,000. that means 6,000 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 8,000 is the profit, right? So share for future account is debited. Share for future account is debited, right, to capital reserve account, being profit on reissue of shares transfer to capital reserve. ಎಷ್ಟು? Yes, 8,000 ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ನೋ ಡೌಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಟೋಟಲ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ರೈಟ್? ನಿಖಿಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ಹೇಳಪ್ಪ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ನಿಖಿಲ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಪೃಥ್ವಿ, ಸಾನಿಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದು ಸೇಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಏನಿದೆ? XYZ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್, XYZ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಏನಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಿಖಿಲ್ ನೀ ಡೌಟ್ ಬಚ್ಚಾ?
Clear? Clear? Chalo. Nodi. Yes, XYZ completed 30,000 shares of 10 each ಇದೆ at a premium 1 ಇದೆ. That means 30,000 shares they are issuing at the rate of 10 each ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ 3 lakh. Right? Premium ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? Premium my dear student premium ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 30,000 into 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 30,000. Correct? Company want how much? 3,30,000 including premium. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ 2 ಇದೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ 5 ಇದೆ. ಈಗ 5 ಹೆಂಗಿದೆ? ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 5 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 ಈಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, 1 ಈಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಹೌದಾ? 4 ಈಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, 1 ಈಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 2,000 ಶೇರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 30,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ. ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ 8ಗೆ. Chalo, perfect. We can solve the next. Nadipa. What is the entry, sir? Very simple, easy peasy, same bacha. Entry number 1. First ಏನಾಗುತ್ತೆ? Always bank account. Application money received ಅಲ್ಲ? Bank account is debited. 2. Equity share application account being application money received on 30,000 shares at the rate of 2 each. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60,000. 60,000. ठीक है? Next, yes. What is sir? ನೋಡಿ. Equity share application account is debited. 2. Equity share capital account. Is I'm fast or I'm easy? Easy talado? 60,000 and 60,000. You know, being application money, what they have done? Transfer. ನಿಖಿಲಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. 2. Equity share capital account. 2. Security premium account. Fast alalo. So next, ಈಗ ನೋಡಿ 30,000 ಇದೆಯಾ? ಹೌದು 30,000. 30,000 multiply by 5 ಮಾಡ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. 30,000 multiply by 5. 30,000 into 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 5s 1,50,000. Correct? 30,000 into 4 because 1 rupees premium ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 1,20,000 ಆಗ್ತದೆ. Right? Next 30,000 into 1, that is premium 30,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? Being allotment money is due on 30,000 shares, right, at the rate of 5 each, including premium at 1 per share. Clear? Chalo, next question. Yes, bank account. Next entry, bank account is debited. 2. Equity share allotment account, right, being allotment money ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? allotment money is received. ಇಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಸರ್? 1,50,000 ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Yes, my dear student, equity share, first and final call account debited to equity share capital account, being first and final call money due on yes to 30,000 shares at the rate of what is the rate ನೋಡಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಹೌದಾ at the rate of 4 ಇದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1,20,000 is the due amount. Understood? Next entry, yes, bank account is debited to equity share first and final call account, being first and final call money received on ಎಷ್ಟು 30,000 minus ಏನು ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಅದು 30,000 minus 2,000 right ಹೌದಾ 30,000 minus 2,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ 28,000 multiply by s to 4 each ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1,12,000 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಬೇಗ ಹೇಳಪ್ಪ ಮುಂದೋಗೋಣ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ ಫೀಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ till here no doubt I can take the break now. Please ask me if you have doubts. Now the question, how many days shares they are cancelling? Yes, 2,000. The director forfeited these shares. ಹೌದಲ್ಲ for feature entry ಅಂದ್ರೆ he has not paid the final call ಅಲ್ಲ equity share capital account is debited. So 2,000 shares at the rate of 10 each. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ he has supposed to pay 20,000. Correct? 2 share for feature account. 2 the amount which is not paid equity share first and final call account. ಅಂದ್ರೆ he has not paid 8,000 ಅಲ್ವಾ right 8,000 ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ that means how much he has paid 12,000 he has paid being 2,000 shares forfeited for non-payment of first and final call money. Clear? ಚಲೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಸಿ ರೀಶೂಯಿಂಗ್ ಅಟ್ 8 ಪರ್ ಅಂತೆ ಹೌದಲ್ಲ 8 ಪರ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ that means my dear student bank account should be debited here correct share forfeiture account should be debited here right to equity share capital account ivaga how many shares yes 2,000 shares at the rate of 8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 16,000 ಆಗ್ತದೆ what is due amount 4,000 because ನೋಡಿ 20,000 ನಮಗೆ ಬೇಕು ಹೌದಾ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್
ಫಾರ್ ರೀಶೂಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ರೀಶೂ ಆಗ್ತದೆ 16,000ಗೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ 4,000 ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಬೀಯಿಂಗ್ 2,000 shares are reissued at 8 each and balance is adjusted from forfeiture account. Tell me what is the profit? Bigger Hedipa, what is the profit? Profit, yes, 2. Will you please reply? What is the profit? Very simple ಅಲ್ಲ ನೋಡಿಪ್ಪ. ಈಗ 12,000 ಅವನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4,000 ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 8,000 ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, 9th ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ is debited to capital reserve account, being profit on reissue is transferred to capital reserve. Okay na? Done? That's it. 12 marks ಬಂತು, ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು? Very good, Preeti. Clear ಆಯ್ತಾ? So sufficient, right? Understood? I think I have solved 5 questions right now. That's sufficient because ಈ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಇದು ನಿಮ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಏನು 1 marks ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? 1 marks ಕ್ವಶನ್, that is also equally important ಬಚ್ಚ. ಚಲೋ, let's solve the 1 marks questions right now. Total ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, make a total of that. Wait, multiple choice questions we'll discuss and we'll finish this now. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 1 marks ಇದ್ದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, 2 marks 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು 1 marks ಯಾವುದಿದೆ, ಯಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಆರ್ ದೇ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಆರ್ ದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಆರ್ ದೇ ಓನರ್ಸ್, ಆರ್ ದೇ ಡೆಟಾರ್ಸ್? ABC. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಆರ್ ದೇ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಆರ್ ದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಓನರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್? ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಪ್ಪ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ.
Remember one thing बच्चों, always equity shareholders इदारला, they are the owner of the company. Okay na? Okay na? All right. Next ನೋಡಿ, ನಾಮಿನಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದು ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, ನಮ್ಮ ಕಲಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ. ನಾಮಿನಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್, ಇದಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ which a company authorized. This is the maximum amount a company can take in their lifetime. All right. Chalo. The interest on calls in arrears is charged to table F. Idu kuda kelabaudu questions expectation ide, but ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲಿ 10% ಇದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ arrears as per table F ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 10% ಆಗ್ತದೆ. Okay, chalo. Money received in advance from the shareholders before it is called up. Nodi, calls in advance agatadu, right? Calls in advance ಏನಾಗುತ್ತೆ, we have received the money alwa, correct? So ಏನಾಗುತ್ತೆ, credit to calls in advance, because cash account debit to calls in advance account. Next, share can be forfeited. When we are going to forfeit it? For non-payment of call money, failure to attend the meeting, Allah, failure to repay the loan, Allah, idu Allah. So yes, for non-payment of call money, it can be a first call or final call. Yes, you are right. Next ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 6th ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯಾ, ಹೌದಿದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ಡು ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, balance of the forfeiture account is shown in the balance sheet under the item. ಈಗ forfeiture account ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, where we are going to show it. liability ಅಲ್ಲ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, that comes under share capital ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. Remember this, very important adjustment. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲ ಮಾವ, ಓನರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಯಾರ್ದಾರ ಮನಿ ಮಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಗೈಸ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ 200 ಆಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು? 200. An instance when more applications are received than the number of offered. ಇದು ನೋಡಿ, ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಮೋರ್ ಇದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಸ್. ಮೋರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆನಾ? If shareholder fails to pay the call money, it is called calls in arrears. Fails to pay the calls in arrears.
right? So first calls in advance angila fail agena pay ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. All right, from the date of issue of prospectus the company get minimum subscription. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ದಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಕೇಳ್ತಾರ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದು ಯಾ 4 months. The amount received in advance is liability ಆಗತ್ತಲ್ಲ, liability ಆಗತ್ತೆ. It is liability. Clear? One marks, 2 marks questions na print out ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. That we will discuss later on, but we'll finish today by this much. Okay na? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. So next chapter yadappa? Which chapter you want me to take next chapter? Debentures? Bega heady. Next, a company ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Company is artificial person. Right? Company is artificial person ಆಗ್ತಾನೆ, which is a part of issued capital. Right? Called up ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, subscribed ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. You can write yeah. Subscribed capital is a part of issued capital. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, the director of the company must be. The director of the company must be a. ಇದು ಎಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಗ ಇದು? ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? Calls in advance. Which is the minimum paid capital of the company? Minimum 5 lakh ಇದೆ. Minimum 5 lakh. Minimum paid up capital of the private company 1 lakh. How many months elapsed between 2 calls? ಇದು 2 calls ನಡುವೆ most probably 1 month ಇರ್ತದೆ. It's all depends, change ಇರುತ್ತೆ company to company. You can say 1 month. Dash is the minimum number of members in private company. ನೋಡಿ, minimum member ಎಷ್ಟು? Minimum should be ಎಷ್ಟು? Even one company ಇದೆ, private company ಇದು 2 ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು minimum 1 also you can do it. The capital reserves are created out of capital profit. The amount of ಇದೆಲ್ಲ questions ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. I'll do one thing, I'll get you the questions which is exactly ನಿಮ್ಮ exam ಗೆ ಬರೋದು. All right? All right, my dear student. Okay, tomorrow evening 9 o'clock, yes, we'll start again the new chapter, because ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. I'll get you the question which is exactly ನಿಮ್ಮ exam ಬರೋದು. But ಇವಾಗ yeah, from tomorrow onwards we'll start a new chapter, issue of debenture. Okay na? So guys, 6 o'clock, 6:30 ಅಥವಾ 6 o'clock ನಾಳೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ.
and I will take accounts at 9 o'clock and business economics also madam ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆಲ್ಲ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ